brought to you by Safari. Krisi ni time ya kusambaza furaha. Hii Christmas, pata deals na offers from Safaricom ili upate furaha ya kupiga stori za mwaka. Sambaza furaha this Christmas na Safaricom. Hello viewers, welcome to Science TV Prime News. My name is Edna Kaindi and my sign name is an E on the forehead. The sign language interpreter voicing this evening is Jedida Wafula. Now let's focus on the news. Parents of children with disabilities, especially those with albinism, have been urged not to hide or exclude them, but instead to come forward for support from various organizations. Speaking in Webuye Town, Bungoma County, while donating assistive devices to persons with albinism, persons with disability chairperson Ben Wekesa, Bungoma County said parents should expose such children to enable them realize their potential and live life to their fullest. His sentiments were echoed by the director of GAPS organization, Christinas Ogulo, who said parents feeling of embarrassment and shame because of their children's disability do not in any way better the situation, but instead worsen it. Tukue pamoja, tushirikiane, tusaidiane, hasa mno watoto, ili at least pia waweze kupata mwanga na at least wakuwe watu wa maana kwa jamii. Kama umemzaa mtoto ambaye anaishi na ulemavu wa ngozi, pia mjue ya kwamba ni mtu kawaida kama mwingine. So kama ni masomo, mzazi umpe malezi ya kutosha kama mwingine yule. Mizo zangu ni kwamba wazazi wakae na watoto wao vizuri, wawalee vizuri, wajukumike, wasipeane watoto kwa watu wakiwafanyia kazi kama bado hajafika umri unaostahili na sheria. Na watoto pia wapelekwe kwa shule, wasome, wasiwache wakae nyumbani bila kufanya chochote. Hata hivyo, mienendo ya mtoto lazima wafate. Mtoto asitoke tu kwa boma na mzazi aseme mtoto ametoka atarudi, au anajua mtoto ameenda wapi, na akifuatilia visa vya watoto kutembea, ndio watoto wasipotee vile wanapotea katika wakati mwingine. On to other news item. President William Ruto on Friday launched the construction works for the Riruta Ngong commuter rail line in Ngong, Kajiado County. Speaking during the launch, the head of state urged the constructors to employ local youth in the project. At the same time, he lashed out at critics of the housing plan, calling them selfish and uncaring about the poor. He defended his affordable housing plan and vowed to continue with it despite opposition from some quarters. Hii reli ni ya muhimu kwa sababu tunataka kupunguza gharama ya usafiri. Katika kupunguza gharama ya maisha, tunapunguza gharama ya chakula, tunapunguza gharama ya usafiri, tunapunguza gharama ya rent, ndio tuhakikisha kwamba overall tumehakikisha kwamba tunapanga vile gharama ya maisha inakuja chini. Hii reli vile mmesikia, ile nauli mnalipa kwenda Karen kwenda town itapunguzwa by 50% na hii reli. Na ndio sababu leo tumekuja hapa kuianzisha. Na nimeambia waziri na watu yake ya kwamba hii reli ikamilike ndani ya miezi 8.
iwe imekamilika, kwa sababu najua inawezekana. Wameniambia 12 months, lakini nimewaambia hizo 12 months hamujakuja hapa kufanya utalii, mmekuja hapa kujenga reli ama namna gani? Kwani hao watu ni watalii? So hii reli tunataka tuikamilishe ndani ya miezi 8. Mimi nataka nirudi hapa, na vile vile nimewaamurisha watafute wagons ili reli ikiwa tayari wananchi waingie waweze kwenda kusafiri. Tumesema tunaweka station hapo Karen, tunaweka station hapa Bulbul, tunaweka station nyingine kule Riruta, ndio wananchi waweze kutumia hiyo reli. Na vile vile nilienda Marekani, tumekubaliana na rais wa Marekani watatupatia pesa ya kupanga infrastructure ya transport katika city yetu ya Nairobi. Tayari wametupatia pesa bilioni 9 ya kupanga hiyo kazi. Na kati ya mambo tutafanya ni kusongesha hii reli kutoka hapa iende mpaka Kiserian, na itoke Kiserian iende mpaka Ngong, na itoke Ngong iungane pale Bomas of Kenya, iende ishikane pale Nyayo Stadium, ndio tuunganishe hii sehemu yote, turahisishe usafiri ya wale wanaosafiri kutoka sehemu hii. Hii reli itasafirisha watu 10,000 kila siku. Iko na hiyo uwezo ya kusafirisha 10,000 people every day from this region. So tutapunguza msongamano ya barabara ya kule barabarani, na tutahakikisha kwamba tunapunguza gharama ya usafiri. On to other news item. President William Ruto now says that Kenya will soon send the first batch of skilled workers to Saudi Arabia. Speaking on Friday, Ruto said this is following the conclusion of critical agreement with the Saudi government. He said the Saudi Arabian government has this week asked for the first 2,500 skilled workers who will be sent to Gulf country to work. He also explained that previously only domestic workers traveled to Saudi Arabia for work, but the deal between the two countries now allows skilled workers also. Mimi nimezunguka dunia mzima, tumepata nafasi ya ajira ya kwamba kwa sababu wa Kenya wanajulikana ni wafanyikazi na ni watu wa bidii. Ukienda kila mahali, nimeenda West Africa, mtu anasimamia hoteli, manager ya hoteli ni Mkenya. Nilikuwa Djibouti juzi, mwenye kusimamia hoteli na wafanyikazi wengi ni wa Kenya. Kwa sababu Kenya inajulikana kwa hiyo kazi. Saa hizi nikiongea na nyinyi jana, yesterday, Saudi Arabia tumekubaliana na wao kuhakikisha kwamba nurses wetu, skilled labor wetu wanaweza sasa kufanya kazi kule Saudi Arabia. Pale mbeleni ilikuwa ni domestic workers peke yake, lakini now we can export skilled labor to Saudi Arabia and other countries. Na wametupatia nafasi ya kwanza 2,500 this week. Sasa mimi natafuta watu watakaoenda kufanya kazi. Na mshahara ni mnono, karibu 200,000. Sasa Wizara ya Labor itatangaza, and it is my intention, ni intention yangu kuhakikisha ya kwamba we connect Kenyans to opportunities to work in Kenya and to opportunities to work globally. On to other news item. Deputy President Rigathi Gachagua has asked cabinet secretaries to ignore opinion polls rating their performance and that of the government. Speaking
during the launch of the construction works for the Riruta Ngong commuter rail line in Ngong, Kajiado County. Gachagua urged CSs to focus on their job and turn a blind eye to unnecessary noise. He said senior government officials need to focus on their jobs to deliver the Kenya Kwanza agenda. The Deputy President cited a recent poll which said hustlers are unhappy with the state of affairs. Na mimi niseme, let us work. Minister wetu wa transport, focus on your job. If you listen to these people who are making noise, wewe utakwama. Kama mimi na rais tungesikisa hii watu ya kelele, hii Kenya ingesimama. We just ignore. Wewe una focus pahali unalenga. Wewe umepewa kazi na rais, wewe lenga hapo. Watu napiga kelele hapo, wengine just ignore. Wametoa ati opinion polls. Hii watu the same people. Walikuwa wametoa opinion poll 2007 wakasema Raila atashinda. Alishinda. 2013 wakasema atashinda. Hii ya 2022 wakasema Raila atashinda. Ignore those things. Hizo vitu hazina maana. The same opinion poll inasema ati mahasala are disappointed with President William Ruto. The same opinion poll inasema the most popular party ni UDA. Now how come? It's a contradiction. Kwani nani kiongozi ya UDA? Ni nani? Si ni president? So if UDA is the most popular party, then how come the same opinion poll is saying something different? Let us focus on what we are doing. Ourselves, we have never been persuaded by those opinion polls. On to our second last news item. The High Court has once again postponed the judgment of former TV news anchor Jackie Maribe and her ex-fiancé Joe Irungu, charged over the murder of the late businesswoman Monica Kimani, to January 26th. Trial Judge Grace Nzioka was to deliver the judgment today, but told parties that she received the exhibits which are crucial in helping her determine the case as late as yesterday. This is the second time the judgment has been postponed, and the first time the judge was in this post. I did not get the exhibits. I got the exhibits yesterday at 7 o'clock, Gunia Tatu. Yesterday at 7 o'clock, Gunia Tatu. So you know where I'm going. Even if I didn't have to sleep for 1 minute, I would not practically have been able to get my judgment ready today. We have agreed that judgment will be delivered on the 26th of January, 2024. Science Prime, brought to you by Safari. Krisi ni time ya kusambaza furaha. Hii Christmas, pata deals na offers from Safaricom ili upate furaha ya kupiga stori za mwaka. Sambaza furaha this Christmas na Safaricom. Milango haifai kufunga fursa. Inapaswa kuwa njia ya watu kuendelea. Wacha tutumie maoni yetu kama funguo za kufungua usawa kwa watu wote. Wacha tukusanye umbali kwa kuunganisha zamani zetu na mustakabali bora. Wacha tufungue milango mikubwa kwa midogo
Isha maisha ya awali na bora yajayo. Wacha tufungue upeo mpya na mikataba bora zaidi. Na hii itafanya maendeleo kuwa ya kweli kwa kila mtu, kila mahali, kila wakati. Wacha tufungue milango kwa watu, kwa ubora. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. Ni yetu. KCB ni kwa ajili ya. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Assistor is now available on the Safaricom M-Pesa app. To use Assistor, simply log in to my M-Pesa app, go to Services, select Assistor, follow the prompts, and your account is ready to use. To get an interpreter's services, simply click on the interpreter's icon and select an available interpreters from the list provided. Assistor, sign language interpretation at your fingertips. Science Prime, brought to you by Safari. Krisi ni time ya kusambaza furaha. Hii Christmas, pata deals na offers from Safaricom ili upate furaha ya kupiga stori za mwaka. Sambaza furaha this Christmas na Safaricom. Welcome back from that break. And let's finalize on our news. Kaguzi PLC, a leading Kenyan agribusiness firm, has released its fourth environmental, social, and governance ESG report, solidifying its position as the first agricultural company on the Nairobi Securities Exchange NSE to do so voluntarily this year. The report, titled For People with Purpose, highlights Kakuzi's commitment to sustainability and its positive impact on the environment, local communities, and governance practices. Engineer Festus Ngeno, Principal Secretary for Environment and Climate Change, in his speech, Ngeno, represented by Mr. John Elungata, Secretary of Administration at the Ministry, lauded the partnership between the government and the private sector in driving transformative change towards a sustainable future. Congratulate Kakuzi Limited Fraternity on the launch of their fourth sustainability report titled For People with Purpose. You are showing the path to business sustainability in a way that demonstrates that profitability and environmental stewardship are mutually inclusive, something that most businesses need to emulate. The launch of this report, coming within a few days of the just ended COP28, gives me hope that businesses are identifying, assessing, and beginning to manage risks that emanate from social and environmental issues that affect our entire value and supply chains.
The title of your report is therefore not only apt, but also captures the spirit of what we need to do as a people for the planet. Ladies and gentlemen, climate change is a global challenge that is threatening the core of our sustainability, our peaceful coexistence, and prosperity. The accelerating threat of climate change makes it an experiential reality. It's no longer a distant threat, but an ongoing one. This therefore raises the urgency of global commitment to climate action, partnerships, and climate transition, underscoring the important role of the private sector. Partnership between government and private sector for sustainability holds immense potential for driving transformative change if we are to achieve a sustainable future. Accelerating towards a low-carbon world needs people with a purpose, like said in the title of your report. It embodies a vision that exceeds financial considerations and brings to bear the fact that businesses can serve as catalysts for positive green growth. The significant steps that Kakuzi processing and marketing a diverse range of superfoods and commercial forestry in the most sustainable manner possible are all aligned with the Ministry's priority and strategic plan. You're aware that the Ministry of Environment Environment Strategic Plan 2023 to 2027 has for the first time included agroforestry and commercial forestry as a key result area. I would therefore like to invite you as Kakuzi to continue the partnership with the Ministry of Environment, Climate Change and Forestry in implementing our strategic plan 2023 to 2027, which prioritizes landscape and ecosystem restoration, with our flagship being the 15 Billion Trees campaign. Ladies and gentlemen, at Kakuzi, we are fully aware of the impact of climate change advancing on our country, advancing on our families, our homes, and our businesses. We are fully aware that our government, in conjunction with international partners, are looking into ways in which we, as individuals and corporations, can mitigate what we now know to be a very precarious situation. We sincerely applaud all for this effort, but we know nature has formally put us on notice, as our legal friends are wont to say. Anyone who believes that we, as human beings inhabiting this precious world, have the luxury of time before we need to act is in denial of the stark reality that faces us. We are on notice and we must act. Ladies and gentlemen, news platforms are full of stories about carbon, whether it's carbon neutrality, carbon negative, carbon offsetting, carbon trading, carbon sequestration, and we also have decarbonisation. We also hear too often about those wanting to paint a story of good, but fundamentally changing nothing. Sustainable development, read business, is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. On this note, ladies and gentlemen, distinguished guests, I again appreciate your presence here today and your joint commitment in sharing our collective responsibility to lift others as we grow.